হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক। তো আজকে আমরা একদম নতুন একজন প্রফেসরের ক্লাস করতে যাব, যাকে আগে একবারও দেখিনি এই প্রফেসর, এবং এরকমই আরও একজন আমাদের একটা চিঠি পাঠিয়েছে। তো এখন নতুন নতুন প্রফেসরের সব অপশান দিচ্ছে যেগুলো আগে আমরা দেখিনি। তো এদেরই ক্লাস করব এবং নতুন কিছু জাদুও শিখবো। এটা কি দিয়েছে রিওয়ার্ড হিসাবে, যেটা আগে দেখিনি। এর নাম হচ্ছে গ্ল্যাডউইন মুন। চলো দেখা যাক কী শেখায় আমাদের। এবং আমাদের অ্যাপিয়ারেন্সটাও এখানে সম্পূর্ণ চেঞ্জ করে নিয়েছি, একদমই চেনা যাবে না। পুরো যা যা ছিল সমস্ত চেঞ্জ। এটা পুরো রাজার মতো লাগছে আর কি দেখতে। বইটা কোথায় গেল? চলে গেছে, বাদ দাও। এখানেই শুরু হবে, দেখি। ওকে, এইটা প্রফেসর। Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. এগেন? একে আগে কোথায় দেখেছি? Hogwarts caretaker at your ও service. এসি মাতালটা কেয়ারটেকার। To apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. From what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. স্ট্যাচুটা কিছু একটা হবে রাত্রিবেলা, যেটা বললো। দেখি কি হয়। Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. ওকে, মুন রিমুভ করতে হবে। রিমুভ দ্য মুন ফ্রম দ্য স্ট্যাচু। Odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed. Which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, ওকে, একে ফলো করতে বলছে, দেখি কোথায় নিয়ে যায়। statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form Revelio. of a demiguise. A demiguise? Yes, terrifying creature. ওকে, এদিকটা একদমই আসেনি। Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad. কিছু তো শেখাবে, শেখা ভাই। Terrible experience. দাঁড়াও, এনে একটা Both চেষ্টা। statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play. নতুন একটা টুপি পেয়েছি। Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up. কি বলছে কে জানে। এই ফাঁকে আমাদের টুপিটা চেঞ্জ করে নিলে হতো। ওকে, কিছু মূর্তি, কিছু That's why I need your help in removing. কিছু মূর্তিও দেখেছে, স্ট্যাচু আর কি। A couple of এবং সেই reasons. স্ট্যাচুগুলো থেকে ওই পাথরগুলো আমাদের বার করতে হবে। First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. ওকে, যা প্রশ্নই করো, আলটিমেট ওর হেল্পই করতে হবে, তো হেল্পই করা যাক। I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh.
I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh. ওকে, আমাকে দুটো স্ট্যাচু কালেক্ট করতে হবে। তার আগে মনে হচ্ছে কিছু একটা ম্যাজিক শেখাবে। আলোহ মোড়া, এটা দিয়ে কী হয় কে জানে। আমার মনে হয় যে কোনো চাবি আমরা খুলতে পারবো, যে জায়গাগুলো লক ছিল এতদিন সেগুলো এবার মনে হয় খোলা যাবে। চলো এটা শেখা যাক। চাবি খোলার যেগুলো সব লেভেল 1 লক দেখাতো মনে হয় খোলা যাবে। এইগুলো Aloha Mora. খুলে যায়। তো লক খোলাও সহজ নয় আর কি। Remember, use a disillusionment charm so Okay, no okay. one claps eyes on you. This is a restricted area of the castle after all. এটা রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া, তো আমাদের অদৃশ্য হয়ে যেতে হবে। ঠিক আছে, কেউ যায় দেখে না নেয়। আমি এমনিও এখানে কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, তো দেখার খুব একটা ভয় নেই। তাও সাবধানে যাওয়াই ভালো। চলো, দুটো স্ট্যাচু আমাদের নিতে হবে। এখানে কিছু একটা চিঠি আছে, কে জানে কার। দুটো স্ট্যাচু নিতে হবে, যে দুটো ওই মুন স্টোন আর কি। এখানে একজন আছে। আমি একটা কাজ করলে হয়, দাঁড়াও 1 সেকেন্ড। একটা নতুন যে টুপিটা পেলাম ওটা একটু আমরা চেঞ্জ করে নিই আগে, খানিকটা হেলথটা বেড়ে যাবে। চলো যাওয়া যাক। এখানে কিছু একটা রয়েছে, চেস্ট। ওকে, কাজের কিছু না, কয়েন জাস্ট। আমি চোখওয়ালা সিন্দুকগুলো খুঁজছি, ওগুলো এবার নিতে শিখে গেছি, নেবো। ওকে, এখানে মিস ওয়েসলি রয়েছে। এ রেগে যাবে আমাদের উপর যদি দেখতেও পেয়ে যায়। হ্যাঁ, রেগে যাওয়ার কথা তো নয়, কারণ খুবই ভালো করে চেনে আর কি আমাকে। যাই হোক, যেহেতু এটা রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া, কেউ দেখে ফেললে মিশনটা ফেল্ড হয়ে যাবে। যেগুলো লেভেল 1 লেভেল 2 লেখা থাকে ভেবেছিলাম ঢুকতে পারবো, হবে না। ওকে, এখানে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, যেতে হবে কোনটা দিয়ে? এখানে ডান দিক দিয়ে যেতে হবে মনে হচ্ছে। এটা তো একটা চাবি খোলার, বুঝতে পারছি। ছেলেটাকে ডিস্ট্র্যাক্ট কোনোভাবে করা যাবে না? এ তো গেলেই বুঝতে পারবে। দাঁড়াও, একটা কাজ করতে পারি, একে ডিস্ট্র্যাক্টই করতে হবে ছেলেটাকে। দেখতে যাতো ওখানে কি হয়েছে ভাই। This must be the prefect's bathroom. ওকে, আবার একটা লক। ওকে, খুলেছে। ওকে, এখানেও লোকজন আছে ভাই, সাবধানে। এটা কি জানি না, এটা কি হবে। ওরা ওখানে গল্প করছে। অ্যাকচুয়ালি ওদের জন্য রেস্ট্রিক্টেড নয়, আমার জন্য রেস্ট্রিক্টেড। এরকম কেন ভাই? এবারে কোন দিকে যেতে হবে? আমার মনে হয় সিঁড়ি দিয়ে যেতে হবে। তো সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেলে মালটাকে আরেকবার ওদিকে পাঠাতে হবে।
ওকে, নতুন একটা ফাস্ট ট্রাভেল আনলক হলো, এগুলো বেশ ভালো জিনিস। চারিদিকে এত স্টুডেন্ট। Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to পিছন send দিক them দিয়ে my মনে way, হচ্ছে তো though. যাওয়া যাবে। Well, I suppose I should begin my এটা rounds অ্যাকচুয়ালি now. হসপিটাল, এখানে যে হসপিটালও আছে আমার জানা ছিল না। ওকে, অনেক কিছু আছে, হসপিটাল, লাইব্রেরি। এরা দুজনে এখনো কথা বলছে, আশা করি এদিক দিয়ে যেতে পারবো। Hufflepuff? Well, Raven. এটা সবাই আমার চেনাশোনা, চেনা প্রফেসরগুলোই আছে এখানে। মানে ওই হ্যাকেট না হ্যাকেটই মনে হয়, ও আমাকে অনেক কিছু জাদু শিখিয়েছিল। ওকে, নিচে যেতে হবে। এমালটাকে এবার কোথায় পাঠাবো? ওইখানটা একবার যা ভাই। কেস করেছে, উপরে আসছে নাকি? জাদুটা ঠিক হলো না। না, ওদিকে যাচ্ছে। ঠিক আছে, যা ওদিকে দেখ। ওরে ভাই, এটা কোনো বাঘ মনে হয়। দাঁড়া, ওই পাশ দিয়ে মনে হচ্ছে তো যেতে পারবো। এদের দুজনকে টপকানোর কোনো চান্স ছিল না যদি ওই বাঘটা না থাকতো। ওকে, নিচে চলে এসেছি। প্রফেসর, ওর নাম কি? গ্ল্যাডউইন। ওকে, কেউ আসছে। একে ওদিকটা পাঠিয়ে দিই। দেখতে যা। ওকে, মোটামুটি আমরা চলে এসেছি সেফলি, আর কেউ নেই। চলো, লুকিয়ে লুকিয়ে একটা কাজ ছিল, খুব একটা কঠিন নয়। খুব একটা কি, একদমই কঠিন নয়, ইজি কাজ। Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. আমার কিছু হেল্প চাইছে। It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. ওকে, ওইগুলো আমাকে স্টোনগুলো জোগাড় করতে বলছে রাত্রিবেলা, যেখানেই দেখতে পাবো। Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. তো এই মিশনটা এখানে হয়ে গেছে মনে হয়। Oh, I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. কিছু একটা মিস্ট্রি আছে আর কি, মানে ওগুলো কে রেখেছে সেগুলো ও খুঁজতে চাইছে, এর পিছনে কে আছে। ঠিক আছে, নো প্রবলেম। Off on another adventure, are we? এটা নিচ্ছে না, কিছু লাইটিংয়ের মনে হচ্ছে এখানে প্রবলেম, সেই জন্য এটা নিচ্ছে না। এনিওয়ে, চলো এখানে আমাদের নেক্সট কাজ, নেক্সট মিশনটা করা যাক। মানে নতুন একটা ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে হবে। এখানে যে ম্যাজিকটা শিখলাম সেটা এমনি তো কোনো ম্যাজিক নয়, মানে এরকম কোনো ম্যাজিক নয়। ওটা কোনো দরজার সামনে গেলে সেখানে একটা অপশান থাকে যে আমরা ওটা খুলতে পারবো, ক্র্যাক করতে পারবো। ওকে, দেখি কোথায় আছে নেক্সট ক্লাস। এই মিশনটা করার পর মেন মিশন আর করবো না খানিকটা। ওকে, এটা কে? মেন মিশন খানিকটা আর করবো না, আমরা কিছু সাইড মিশন করবো, কারণ সাইড মিশন করারও দরকার আছে। এইখানে দিয়ে যে দেবো একটা অপশান, এগুলো করবো সমস্ত কিছু। মেন মিশনটা একটু ধীরে সুস্থে করাই ভালো, না হলে ওই আগের বারের মতো প্রবলেম হয়ে যাবে। আমরা যদি সমস্ত আটকাচ্ছে কেন? এই জায়গাটা আগে তো আসেনি। সমস্ত জাদু যদি না শিখে মেন মিশন করতে যাই তাহলে খুব প্রবলেম হবে। সাইড মিশন করলে কিছু শেখা যায় আর কি।
বিস্ট, গো টু দ্য বিস্ট ক্লাস। বিস্টটা কি জিনিস? ট্রেলারে দেখেছিলাম ওরকম টাইপের কিছু। কি হচ্ছে কে জানে। তো দেখা যায় ক্লাসটা কি। আমি অনলি ম্যাজিক শেখার প্রতি ইন্টারেস্টেড, যদি নতুন কিছু শিখতে পারি। বাকি যা কিছু দিক খুব একটা কাজে লাগবে না। এই মালটার জন্য কেস খেয়েছিলাম একবার, দেখলেই মারবো। সিবাস্টিয়ান কেস খেয়েছিল ওর জন্য। এটা তুই লাইব্রেরির ওখানেই চলে এলাম ঘুরে ফিরে। সেন্ট্রাল হল, ওকে। গিটার ফিটার বাজাচ্ছে। ওকে, একদম বাইরে চলে এসেছি। বিস্ট ক্লাসটা এইখানে হবে, কোনো ক্লাসরুমে নয়। এখানে অনেকবার এসেছিলাম আগে, তো জায়গাটা চেনা। দেখা যাক এখানে কি ক্লাস হয়। নতুন কোনো টিচার এখানে দেখতে পাবো, হয়তো এই ঘরটা দিয়ে থাকতো। এর পাশ দিয়ে অনেকবার গেছি, খেয়াল করিনি। সমস্ত স্টুডেন্টও চলে এসছে। চলো অ্যাটেন্ড করা যাক। ওকে, এখান থেকেই শুরু হবে। Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. কি প্র্যাকটিস করতে হবে ভাই? You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. ওকে, I like to ব্রাশে think it করতে হবে। enriches his experience. ইন্টারেস্টিং। এটা দিয়ে কি হবে দেখা যাক। That's lovely. Okay. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? সেটা কোথায় পাবো ভাই? খাবারও দিতে হবে একে। ফিড, খাবার কোথায় আছে? ওকে, এখানেই সব অপশান দিয়ে দিচ্ছে। What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. ওয়াও, এত ইজি He ছিল? is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. ওকে, অন্য কিছু জন্তুর কথা বলছে। ওরে বাপরে, এগুলো কি? বাঘের মতো, বাঘও নয়, বেড়ালও নয়। Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeycheeks. এই রে, Stupid thing. একে মনে হচ্ছে কিছু একটা হবে, ঝামেলা করবে, মালগুলোকে রাগাচ্ছে। What are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone. Her name is Persephone. That's really not funny. আমি কে জানে না। Let's go.
ইচ্ছা ছিল ওদের ঝামেলা করার, কিন্তু প্রফেসর এখানে চলে এসেছে। Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the measles just as you did with Gerald. ওকে, সব কটাকেই মোটামুটি করা হয়ে গেছে এখানে, এবার খেতে দিই এদের। The measles really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. ওকে, Please ক্লাস close শেষ the হয়ে গেছে। pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে। Like a moment, please. ঠিক আছে, এর সঙ্গে কথা বলতে হবে। এখানে প্রচুর এরকম জন্তু জানোয়ার আছে যেগুলো আমরা পুষতে পারি নিজেদের মতো করে, তবে এগুলো এমনি কি ফায়দা দেবে আমি জানি না, মানে আমাদের কোনো মিশন এগুলোকে নিয়ে যেতে পারবো কি না জানি না। এটা একটা ক্লাসের পার্ট, ইন্টারেস্টিং ক্লাস আর কি, জুলজি ক্লাস, অ্যানিম্যালদের নিয়ে অনেক রকম রয়েছে এবং বাইরেও অনেক কিছু রয়েছে যেগুলো আমরা হয়তো কালেক্ট করতে পারি। দেখা যাক কি বলছে। Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? এনজয়েড ইট। ওকে, It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. ওকে, এখানে মিশনটা হয়ে গেছে। Come on. এ কি বলছে? টক টু পপি, এটা এই মিশনেরই পার্ট মনে হয়, এখনো শেষ হয়নি। Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. কাউকে এটা দেখা করতে নিয়ে যাবে, জানি না কে। You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. চলো, একে ফলো করতে হবে, ফরেস্টে নিয়ে যাবে, চিনি না, কারোর সঙ্গে এটা দেখা করতে নিয়ে যাবে। Anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you. ওকে, এখানে আমরা কোনো জাদুটাও As কিছু I ইউজ said, করতে পারবো না, অপশানই নেই। like, pleasant surprise. কোনো একটা কিছু সারপ্রাইজ ওয়েট করেছে আমাদের জন্য, ও আগে কাউকে দেখায়নি। Weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? এখানে কোনো রোম্যান্স অপশান থাকলে ভালো হতো, নেই ওরকম কিছু স্টুডেন্টদের মধ্যে। রিলেশনশিপের একটা ব্যাপার আছে। Really there. It's just ahead. Stand back. ওয়াও, Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful.
You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. কি করে অ্যাপ্রোচ করব? ওকে, বো। কাজ করছে। I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. ওকে, আমার মনে হয় খুশি হয়েছে। ব্রাশও করে দিয়েছি, খাবারও দিয়েছি। আমাদের বন্ধু হবে কি? So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howen mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howen, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. ওকে, পোচার্স মানে যারা আর কি শিকার করে পশু টশু, এবং এখানে তাদের প্রচুর উৎপাত আর কি। সমস্ত পশু এরকমভাবে ইল্লিগালভাবে ধরছে আর কি, এবং এই জন্তুটা যেটা এই মাত্র দেখলাম একেও আবার ধরতে পারে, সেটাই সন্দেহ করছে। That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. ওকে, ফাইনালি মিশনটা হয়ে গেছে। তো একটু ইনভেস্টিগেশন করবে বললো ওই পোচারদের সম্বন্ধে, এবং যখন জানতে পারবে আমাকে জানাবে। আমি একটা ক্যাম্প অলরেডি ওদের ডাউন করেছি পোচার্সদের, তখন এই মিশনটা ছিল না, এমনি অটোমেটিকই হয়ে গেছে আর কি। যাচ্ছিলাম, দেখতে পেলাম নর্মালি ওরা জঙ্গলে থাকে, কিছু জন্তুকে ওরা মানে খাঁচায় বন্দি করে রাখে, ওদেরকেই মারতে হবে। গবলিন টবলিন অনেক কিছু থাকে। যাই হোক, এই ভিডিওটা এতটাই থাক। আজকে দুটো ছোটো ছোটো মিশন হলো। দেখা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে আবার নেক্সট ভিডিওয়ে।